Very good evening, friends. Welcome back to revision series by ACE Online. TSPSC Electrical AE and TSPSC Electrical AE. See guys, as we discussed in yesterday's class, 16th March, okay? I told you that the syllabus of Polytechnic lecturers, TSPSC and TSPSC both are same. And you see, today, as I told you, I am going to solve the problematic part, okay, from the digital logic design. And let us have a look on the syllabus, right? See, paper 2 concern subject, actually the technical paper, in that electricals and electronic engineering. And as far as my subject concerned, I am going to discuss the questions, expected questions and previous year questions from the digital electronics. And I have selected some of them from earlier Polytechnic lecturers exams and AE papers, right? AE as well as AEE paper also. I have selected 1 or 2 questions from previous ESC electricals, okay. And see my dear friends, just have a look at the electronic part. Strictly speaking, this is a part of electronic syllabus. And in that, you just have a look on digital portion, okay. See from here, Boolean algebra, minimization, switching circuits, combinational sequential logic, Schmitt trigger. Of course, Schmitt trigger we have discussed in analog part, not in digital part, okay. Multivibrators, flip-flops. Just highlight the flip-flops. Flip-flops means it is again under the sequential circuits, okay. And counters, same. There is no difference between, there is no difference between our Polytechnic lecturer syllabus and AE syllabus. ఇదేగా మనం నిన్న డిస్కస్ చేసుకున్నది. ఇంకా మనం నిన్న అంటే అర్లియర్ ప్రీవియస్ లైవ్ సెషన్లో మనం మాట్లాడుకున్నది ఏంటి, కాన్సెప్ట్. టోటల్గా ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి లాస్ట్ యూనిట్ వరకు జస్ట్ ఏవైతే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయో వాటిని జస్ట్ ఒక ఓవర్వ్యూలా చూసాము. ఇప్పుడు వి విల్ గో ఫర్ ద క్వశ్చన్స్ అండ్ సొల్యూషన్స్, రైట్? అండ్ మీరు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. ఇఫ్ యూ could able to solve the questions and if I could able to understand that, then I can increase the speed to cover more number of examples. But నాకు తెలియాలి. సో ఊరికే జస్ట్ నేను ఒక if I take some n amount of questions and if I dump here, there is no use. Okay? మీరు కూడా follow అయితే there will be some benefit. Okay. See guys, we have discussed at this point in yesterday's class also. yesterday's class అన్నాను అంటే దీనికంటే ముందు జరిగిన లైవ్లో అని అర్థము, ఓకే. దిస్ ఈజ్ అ కంటిన్యూషన్ పార్ట్ యాజ్ ఐ సెడ్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ అంటే నెక్స్ట్ పాసిబుల్ స్టేట్ మినిమైజ్డ్ బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇట్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రీవియస్ స్టేట్ ఆర్ అదర్వైజ్ నెక్స్ట్ పాసిబుల్ స్టేట్ అంటే ప్రజెంట్ స్టేట్ అనుకోవచ్చు. నో ఇష్యూ. 2 కాన్సిక్యూటివ్ స్టేట్స్. Qn+1 ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వాట్? Qn as well as input, right? నేను ఒక హ్యాండ్ అసెంబ్లీ ఇచ్చాను ప్రీవియస్ లెక్చర్లో. టోటల్ ఆల్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్కి వాట్ వి కాల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్స్. సో మీరు టైమర్ ఆన్ చేస్తున్నా, యూ షుడ్ బి రెడీ టు సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఐ డోంట్ చెక్ ఎవ్రీ టైం. ర్యాండమ్గా ఎప్పుడైనా నేను మొబైల్ తీసి చెక్ చేస్తా, బట్ టైం వేస్ట్ అవుతుంది. సో మీరు ఆన్సర్ టైప్ చేయండి. అది రాంగ్ అయితే యూ నీడ్ టు బీ రియలైజ్, దట్స్ ఇట్, ఓకే, రైట్. You have to select the correct option. Right. For actually it's memory based question, I told you. You cannot write the characteristic equation in exam hall for standard flip flops. You know, for SR flip flop, S plus R bar Qn is a characteristic equation. Now, which of the following circuit can act as pulse stretching circuit? Pulse stretching. If you see, this is one of the statement, you might have placed some star mark over there under the counters. Counters-లో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఈవెన్ మీరు ఏ టెక్స్ట్ బుక్ చదివినప్పటికీ యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్. కౌంటర్ ఈజ్ బేసికల్లీ ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడర్. కౌంటింగ్ పర్పస్, దట్స్ ఓకే. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, అది కాకుండా ఫ్రీక్వెన్సీని డివైడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నాం కౌంటర్. ఫ్రీక్వెన్సీ డివైడ్ అవుతుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎఫ్ డిక్రీజ్ అంటే టీ వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజెస్. టైం value increase. Sir, every time, sir, pulse width, clock frequency of
clock pulse decreasing means clock duration increasing. That's a reason. That is actually the point you need to understand from the counters, from input to output. So output side of the counter, frequency divide aitundante pulse width increase aitundi, stretching. So sir, any times divide aitundi sir ante, see for example, if you take just example, if you take output frequency of any counter, output frequency of any counter cheptara, standard formula. This is valid for any type of asynchronous, mod 10 counter, ripple counter, in synchronous counters like ring counter, Johnson counter, series counter, parallel counter, or some other modulus counter. Whatever may be the counter, this is the standard notation to find the output frequency. Output frequency is equals to input frequency divided by what number? Modulus number. For example, mod n anukondi, just n value 10. Frequency dividing by 10 means time is going to multiplied by 10. Like that, time width will increases. That is nothing but the pulse stretching. Whatever may be the n value. N value ఏదైనా కానివ్వండి, no issue. ఇప్పుడు వీళ్ళలో ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో ఎవరు కౌంటర్గా యాక్ట్ చేస్తారు, దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్. ఓకే, సీ ద ఫస్ట్ ఆప్షన్. నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా, బట్ మీరు 10 సెకండ్స్లో ఆన్సర్ చేయాలి. ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్. This is clock excitation. Sir, output is not provided? Then you can take, no problem, yeah. For example, if you take it as 0, then it will be 1. What is the available input now? 0. Not only single clock pulse, you can apply 10,000 clock pulses, but there is no change you can find at the output. మీరు ఎన్ని క్లాక్స్ అప్లై చేసినా ఈ జీరోనే రొటేట్ అవుతుంది. ఇన్పుట్ 0, it is a transparent flip flop. Again it will come back and proceed to the output. Okay, so output is not going to change. DC line, it is not a counter, that's it. It is not a counter. Okay, now if you see, so A is a wrong option. If you see the option B, same. If you take 0, 1 here, 0, 1 only will be repeating. Output is always stuck at either 0 or 1. It depends on our assumption. Kabatti, this is also wrong answer. JK00 ante whatever that data, same data will be preserved. 00, JK00 ante meaning empty, no change any. So that the wrong answer. Now the leftover one is a T flip-flop and T value is at 1. You know well, if T is 1, for every clock excitation, what is going to happen at the output? Output is going to be toggle. 0, change it to 1. 1, change it to 0, like this. Here I cannot take again the waveforms. Meeku ee circuit nenu ichchanu, right? So chudandi, this one, or even you can take this circuit also, J1 K also 1. You can take this circuit, or otherwise you take this circuit. All are same అని చెప్తున్నాను, right? And very very important, Q bar complement అంటే Q complement ని feedback గా తీసుకున్నా, all the circuit will give you the same output. Output frequency is equals to input frequency by 2. Fold back switch అని డిస్కస్ చేసాం మనం క్లాసులో. JK Q bar. Q bar is connecting back, Q is connecting back, like this. 1, 2, 3, 4 circuits, same answer. All are mod 2 counters. Empty one mod 2 counters. And output frequency divided by 2. Frequency divided by 2 means time is going to multiplied by 2, that's all. So that pulse stretching circuit ante avaru counter, that's it. It may be 1 bit counter. 2 to the power of 1, 2. So 2 possible states are producing, or mod 2 counter. See, mod 2 counter. So that మీకు frequency divider లేదా పల్స్ స్ట్రెచ్చింగ్ సర్క్యూట్ అని క్వశ్చన్ కనిపిస్తే మీరు సెర్చ్ చేయాల్సింది ఎవరి కోసం? కౌంటర్ కోసం. అది 1 బిట్ కానివ్వండి, 10 బిట్ కానివ్వండి. యూ నీడ్ టు సెర్చ్ ఫర్ వాట్? కౌంటర్. దిస్ ఈస్ ద బాటమ్ లైన్ ఆఫ్ ది స్టోరీ. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ ద ఛాన్స్. కొంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం అనుకోండి, నేను మీకు ఛాన్స్ ఇవ్వను. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అవసరం లేదు. ఇట్ రిక్వైర్స్ ఓన్లీ ద స్మార్ట్ మైండ్ ఫ్రమ్ ద స్టూడెంట్స్. For that kind of questions, I will give you the time. I will turn on the timer also. Okay, this must be the ground. Interesting question. Switching circuits. So idantha easy aithe kaadu, but direct question, no doubt. Simple question, 1 mark ESC problem. But you need to apply some logic. Direct ga oka 2 switches. Last time previous exam AE lo adiginatluga ఒక 2 ఎలిమెంట్స్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తే అండ్ గేట్, ఎనీవన్ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్. బట్ ఇక్కడ మీరు ఆన్సర్ చేయగలగాలి ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ని కూడా. సో దానికి నేను చెప్పే ఐడియా,
start to end, you follow all forward paths. Write the Boolean expression. కొన్నిసార్లు sometimes there will be a chance to resolve the function. You can minimize it, right? See this, అంటే మినిమైజేషన్ పాసిబిలిటీ ఉంటే మినిమైజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఏ ప్లస్ బి వచ్చింది అనుకోండి, ఇంకేంటి మినిమైజ్ చేసేది ఏముండదుగా. బట్ మీకు ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ యూ కెన్ రైట్, ఐ విల్ లెట్ యూ నో విత్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ మీరు ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన, మీరు అట్లీస్ట్ మీరు డి మార్గన్స్ థీరం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏబి బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్, a plus b whole bar a bar dot b bar, డి మార్గన్స్ థీరం. నెక్స్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ లిటరల్ రిడెండెంట్ థీరం. ఇవి మీకు గుర్తుండడమే కాదు, కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్ వెపన్ అప్లై చేస్తేనే సక్సెస్ వస్తుంది. సార్ నాకు 10,000 ఫార్ములాస్ వచ్చి సార్, వాట్ ఈస్ ద యూస్? కరెక్ట్గా 100 ఫార్ములాస్ లేకపోతే 10 ఫార్ములాస్ కరెక్ట్ ప్లేస్లో మనం యూజ్ చేయాలి. కరెక్ట్ పాయింట్ రీచ్ అయ్యేసరికి ఆ ఫార్ములా మనకి గుర్తు రావాలి. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ if you have some practice, right? Okay, so it is possible with short of preparation, you know that practice undali, right? For example, next most important one more rule, redundant literal rule. I repeat it, redundant literal rule. Gurtunda em to adi? A plus a bar b is equals to a plus b. A bar plus AB bar equal to A bar plus B bar also. Okay. Let me go for the question. So, what is the solution? F is equals to, చూడండి, A, B, C bar లేదా ఇంకొక ఐడియా ఉంది. వీళ్ళిద్దరు ఎట్లా కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు చిన్న? సిరీస్లో, సారీ ప్యారలల్. సిరీస్ అంటే అండ్ ఆపరేషన్, ప్యారలల్ ఆర్ ఆపరేషన్. బట్ చూడండి, ఇది C bar కాంప్లిమెంట్ స్విచ్. ఒకవేళ సి క్లోజ్ అయింది అనుకోండి, వీడు ఓపెన్ అయి ఉంటాడు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ సి బార్. ఓకే ఓకే, సి బార్ ప్లస్ డి. ఇక్కడ ఎవరున్నారు? ఏ డాట్ బి అంటే ఏబి ఇంటూ, ఐ మీన్ అండ్ ఆపరేషన్, దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్. సి బార్ ప్లస్ డి ప్లస్, ఇక్కడ ప్లస్ రాస్తున్నాను. ఓకే, ఐ వాంట్ సమ్ మోర్ స్పేస్. ప్లస్, సార్ ఎందుకు ప్లస్ రాస్తున్నారు సార్? ఐ వాంట్ టు చూస్ దిస్ ప్యారలల్ పాత్ ఆల్సో. ఇక్కడ ఎవరున్నారు? ఏ అండ్ సి ప్లస్ ఏసీ ప్లస్ ఏసీ. సో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏబిసి బార్ ప్లస్ ఏబిడి ప్లస్ ఏసీ. ఫర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఐ విల్ జస్ట్ సాల్వ్ ఓన్లీ ద పోర్షన్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్. ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, మీరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. అగైన్ హియర్ ఆల్సో ఇది రిపిటేషన్ అండ్ just to recall the formulas and model questions session. So again here also if I do from starting to ending, meaningless. Meer involve avvali. Okay, right. So here if you observe carefully, you can find something. Look, if you take a common, ikkada nunchi a common తీసుకుంటున్నా. ఓకే, ఏ తీసేసేయండి. ఇంకేముంది ఇక్కడ? ABD. That implies ABD, okay, plus A into C plus C bar B. C plus C bar B. చూడండి, C plus C bar B. So that what is the result? Continuation. F is equals to ABD plus చెప్తారా? A dot C plus C bar B అంటే C plus B. నేను డైరెక్ట్ రాస్తున్నా చూడండి. C plus B కదా, అంటే A into C, AC plus AB. AC plus AB. Like that. Now, please observe it carefully. You will find something here as common. చూడండి, AB, AB. Take it out. మీరు ఏబి తీసారనుకోండి, ఏబి విత్ ఇన్ ద బ్రాకెట్స్ ఏముంటుంది? 1 ప్లస్ సి. 1 ప్లస్ ఎనీథింగ్ ఏమవుతుంది? 1 ఇంటూ కామన్ ఏం తీశారు? ఏబి ప్లస్ ఇక్కడ ఏముంది ఆల్రెడీ? ఏసీ. సో దట్ ఇక్కడ 2 పాసిబుల్ ఆన్సర్స్ ఉండొచ్చు ఆప్షన్స్లో. ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ సి ఉండొచ్చు, లేదా ఏబి ప్లస్ ఏసీ ఉండొచ్చు. రైట్, ఏబి ప్లస్ ఏసీ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద ఆప్షన్స్.
లైక్ దిస్. దీని మీనింగ్ ఏమిటంటే ఏ బి స్విచ్ ఆన్ అయితే చాలు ఈ బల్బ్ ఆన్ అవుతుంది. చూడండి ఏ అండ్ బి, దాని మీనింగ్ ఏమిటి? సి ఆఫ్ అయిపోయి ఉండొచ్చు, సి 0 అనుకోండి ఆటోమేటిక్గా సి బార్ 1 అయి ఉంటుంది. సో దట్ బల్బ్ కెన్ బి ఆన్. సార్ నో సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ బి ఓపెన్ అయిపోయి ఉంటే సార్, బి ఓపెన్ అయితే ఇంక దీంతో మనకి పని లేదు, ఖచ్చితంగా ఏ క్లోజ్ అయ్యి సి క్లోజ్ అయ్యి ఉండాలి, దెన్ ఓన్లీ బల్బ్ కెన్ బి ఆన్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ విల్ గెట్ ఏసీ. That is the meaning of switching circuits. Okay, I don't go for more discussions on this. The gate whose output is high when all inputs are high. Output high when all inputs are high. Remaining combinations low, AND gate. Itla question is ఇవ్వడానికి chances ఉన్నాయి. This is the previous year question of course. Output is high only if inputs are same, coincident అంటే XNOR gate. Like that they can change the format. ఇదంటే simple direct question, AND gate. Okay, right. Multiplication of binary is the recent question. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కష్టపడ్డారు దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి. చూడండి 1010 how much decimal equivalent రాయండి డైరెక్ట్గా 10. 1101 అంటే 12 + 1 13. 10 into 13, 130. Assume A and B. $130. So you see, this is 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 128 plus 2, 130. A is the correct answer. That's it. Seriously, don't try like this. 1010, next 1101 multiplication like with 0, 1 2 3 4, next with 1 1101 like that, another 2 combinations addition, you will get the same answer, but don't do this is a simple way, right? And convert the decimal number 185. Actually, I should not solve this question because I know you are experts in this general conversions. Decimal to others. గుర్తుందా నిన్న డిస్కస్ చేసాంగా, డెసిమల్ టు అదర్స్ ఓన్లీ ఇంటీజర్ పార్ట్ కాబట్టి డివైడ్ చేసు అంటే సబ్సీక్వెంట్ డివిజన్ అనాలి. సో 185 డివైడెడ్ బై టార్గెట్ ఏమిటి హెక్సాడెసిమల్. అంటే దిస్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ అబౌట్ బేస్ 16. ఓకే, quotient and remainder. 185 divided by 16. 11 times 11 times 76. 176 అంటే 11. 176 11 times, that's it. So what is the remainder? 9. That's it. We cannot divide again 11 by 16. So don't write 11 9. Okay, hexadecimal మనం ఎక్కడ ఉన్నాం, hexadecimal 11 అంటే B. So that B 9 base 16 or ఇలా కూడా ఇవ్వచ్చు ఆప్షన్ B 9H. మీరు మైక్రో ప్రాసెసర్లో రాస్తారు MVI A,25H అని, రైట్? ఇక్కడ H అంటే మళ్ళీ out of the box symbol అని కాదు, hexadecimal we can also represent like this. Okay, in hexa అన్నాడు కాబట్టి డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ ఇచ్చాడు B9, right? Okay, this is your time, right? Your turn. Number of comparators required to design a 4-bit flash. Flash అంటే comparator type converter. I'm going to turn on the timer, right? Comparator type, number of resistors, number of comparators formula is important. ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చే టైంలో మీరు సాల్వ్ చేయగలిగితే యు ఆర్ ఇన్ ద కరెక్ట్ ట్రాక్. ఈ క్వశ్చన్కి ఇవ్వాల్సిన టైం ఇంతే. ఫర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ గివ్ 60 seconds, ఫర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ గివ్
like 2 minutes also, 2, 3, 5 minutes. For some questions you should solve in 5 to 10 seconds, right? So 2 to the power of n minus 1. 2 to the power of n resistors, 2 to the power of n minus 1 comparators. 16 bit value anta, n value 4. 16 minus 1, 15. That's it. చూద్దాం. Very good. ABD. ట్రై చేయండి, రాంగ్ ఆన్సర్స్ అని నో ప్రాబ్లం, బట్ సొల్యూషన్ విన్నాక మళ్ళీ మీకు క్లారిటీ రావాలి. F5 by mod, very good, right. Recent question 1, 2, 3. D ante, okay, that's it, okay. అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ బెస్ట్ బుక్, నేను అనలాగ్ చెప్తున్నప్పుడు టోటల్ బుక్స్ నేను చెప్తాను చిన్న జేమ్స్, ఐ విల్ లెట్ యూ నో. రైట్. A network has a given truth table. A network has a given truth table. ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు సొల్యూషన్ కావాలంటే మీరు వెనక్కి వెళ్ళి చూడాలి, రైట్. I can't go back. Okay, I can't go back to the slides. A network has a given truth table. F is given by. F is given by. చెప్తారా ఆన్సర్? డైరెక్ట్గా చూడండి. Output is 1 here. In this truth table, output is 1 once. Like whenever the value of x1 and x2 are 0, 0. So మీరు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాయొచ్చు ఇక్కడ. F is equals to x1 bar dot x2 bar. ఇది మీకు x1 plus x2 whole bar అని కూడా ఇవ్వచ్చు. x1 plus x2 whole bar అని కూడా ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంది. x1 bar dot x2 bar ఉంటే చూడండి ఆప్షన్లో, రైట్. సి ఆర్ x1 plus x2 whole bar. ఓకే, నేను 5 seconds స్లైడ్ టైం పెట్టినప్పుడు మీరు ఆ 5 secondsలో ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. చాలామంది సొల్యూషన్ చూస్తున్నారు, అక్కడ టైం చూస్తున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ మై హ్యాండ్ ఓన్లీ, బట్ విత్ ఇన్ ద 5 seconds ఐ కెన్ మూవ్, బట్ విత్ ఇన్ ద 5 seconds 5 seconds వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ అయితే 5 secondsలో మీరు సాల్వ్ చేయగలగాలి. ఓకేనా, రైట్. నౌ I will give you the timer based question. AB, okay. AB plus AC. ఇది చిన్న AB plus AC. AB plus AC. This one. D is missing. AB plus AC. Okay, in the Boolean expression, see, మనం డైరెక్ట్గా AB C bar plus ABD. ఈ ABDని సెపరేట్ రాసాం చిన్న, ABD, రైట్. AB C bar plus ABD plus AC. ఇక్కడ నేను ఈ స్పేస్ కోసం ఈ మినిమైజేషన్ ఇక్కడ చేశాను, ప్లీజ్. మినిమైజేషన్ ఇక్కడ చేశాను, రైట్. సో దట్ సి దిస్ ఈజ్ వాట్ AC ప్లస్ AB, AC ప్లస్ AB. దిస్ ఈజ్ ABD, రైట్. ఇది ABD. దిస్ ఈజ్ వాట్ ABD. This is ABD, right. But ABD, ABC ఏదైనా నో ఇష్యూ, బికాస్ ఇక్కడ మనం ఏబీని ఏం చేస్తున్నాము, కామన్ తీస్తున్నాం. నేను అందుకే ఏబీ కామన్ తీసేస్తే 1 ప్లస్ ఎనీథింగ్ అంటున్నా. ఏబీ ఇక్కడ హైలైట్ చేసా చూడండి, ఏబీ ఆన్సర్ ఏబీ ప్లస్ ఏసీ, రైట్. కొంచెం స్పీడ్ ఉండాలి ప్లీజ్. ఓకే, ఐ థింక్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఓవర్. 2's కాంప్లిమెంట్ రిప్రజెంటేషన్, ఓకే. -14, దీనికి ఒక 20 seconds ఇవ్వచ్చు, 15 to 20 seconds ఇవ్వచ్చు.
ఐఎమ్ గోయింగ్ వెరీ స్లో. ఓకే, మనం ఇప్పుడు డిప్లొమా లెవెల్ కంటే ఇంకో ఫస్ట్ ఇయర్ డిప్లొమా లెవెల్లో వెళ్తున్నాం, రైట్? మీరు షార్ట్ కట్ అప్లై చేయొచ్చు, మీరు వన్స్ కాంప్లిమెంట్ రాసి 1 యాడ్ మీ ఇష్టం. బట్ ఫైనల్గా మీరు ఆన్సర్ కంపేర్ చేసుకోండి. ప్రొసీజర్ స్టెప్స్ కొన్ని నేను స్కిప్ చేస్తాను, ప్రతి స్టెప్ రాయను. సార్ ఈ స్టెప్ రాయలేదు అనకూడదు, రైట్? చూడండి, -14 రిప్రజెంట్ చేయాలంటే రూల్ నెంబర్ 1, S1, ఐ మీన్ స్టెప్ నెంబర్ 1 గుర్తుందా? ఫస్ట్ మీరు ఏం రాయాలి? +14 రాయాలి. ఓకే, +14 రాయాలి. ఓకేనా? +14 అంటే మీరు డైరెక్ట్ ఇట్లా రాయకూడదు. సి సార్ +14 ఈజీ సార్, నేను ఇట్లా రాస్తాను సార్, అట్లా రాయకూడదు, రాంగ్ అది. వై? అది పాజిటివ్ అని మీకు ఎట్లా తెలుసు? అండర్ సైన్డ్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఆ బ్రాడ్ క్లాసిఫికేషన్ టేబుల్ గుర్తుందా? MSB షుడ్ బి 0, MSB 0 ఉండాలి, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ +14. బట్ సార్ క్వశ్చన్ -14 కదా సార్, వస్తా. ఫస్ట్ యూ షుడ్ రైట్ +14, దెన్ అప్లై కాంప్లిమెంట్, it will becomes negative number. Sir, which complement, sir? Whichever may be, that is given by the examiner. ఏమంటున్నారు ఎగ్జామినర్? ఇన్ 2's కాంప్లిమెంట్ అంటున్నారు, రైట్? సో మీరు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పాలి, ఇట్లా చూసిన వెంటనే ఆన్సర్ చెప్పాలి. 10010 సార్ అని షార్ట్ కట్ గుర్తుందా? రైట్ నుంచి till to get ఫస్ట్ టైం 1 కాపీ చేయండి, రిమైనింగ్ కాంప్లిమెంట్ చేయండి, లేదా ఫస్ట్ 1's కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేయండి, ఆల్ 1s and 0 ఇంటర్చేంజ్ చేసి 1 యాడ్ చేయండి. ఇట్ విల్ బి ద 2's కాంప్లిమెంట్. Whatever may be the procedure, right? మీ ఇష్టం, you use your own procedure, right? So చూడండి, 0 ఫస్ట్ టైం 1, రిమైనింగ్ కాంప్లిమెంట్ చేయండి, 0 0 1, that's it. 10010 10010 is option A. ఈ క్వశ్చన్ నేను చూడాలి ఎంతమంది చేశారు. ఇఫ్ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్, ఐ కెన్ ఫీల్ హ్యాపీ. సిల్లీ క్వశ్చన్ కదా, వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. But chart up 1 second. సాయి పవన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ ఆన్లైన్ కోచింగ్ ఆల్రెడీ బ్యాచెస్ ఉన్నాయి చిన్న. మీకు మెయిల్ ఐడి కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది, ప్లీజ్ ఒకసారి చూడండి. ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మాట్లాడొద్దు, క్వశ్చన్స్ అయిపోయాక మాట్లాడదాం. అరవింద్ రెడ్డి, ఎస్, కానీ ఆన్సర్ వస్తుంది చిన్న, చూడమ్మ ఒకసారి. ADAC కామన్ కదా. డిడ్ యూ గెట్ ద క్లారిటీ అరవింద్ రెడ్డి? సార్ నో? ఏ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. 10010 in the question. Actually this is a number represented in 2's complement. MSB 1 ఉంది. Okay, MSB 1 ఉంది అంటే నెగిటివ్ నెంబర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెగిటివ్ నెంబర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఒరిజినల్ నెంబర్ అని. ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంతో తెలుసుకోవాలనుకోండి, మీరు కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేయాలి. మీరు 2's కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేయండి, దీనికి ఏమొస్తుంది? -14 వస్తుంది. మీరు 2's కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేస్తున్నారు కాబట్టి నెగిటివ్ సైన్ తీసుకుంటాం, రైట్? రివర్స్ కన్వర్షన్, దట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్. ఓకే అరవింద్ రెడ్డి, రైట్, కీప్ ఇట్ అప్. బట్ దిస్ ఈస్ గుడ్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్? వన్ స్టూడెంట్, ఇప్పుడు మీరు ఈ నెంబర్ ఎట్లా చూసారు చిన్న? 2's కాంప్లిమెంట్ సిస్టంలో MSB చూసిన వెంటనే మీ మైండ్లోకి రావాల్సిన ఫస్ట్ పాయింట్, ఓకే MSB 1 ఉంది, నెగిటివ్ నెంబర్. నెగిటివ్ నెంబర్ అంటే అది ఒరిజినల్ కాదు. మీరు 2's కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేస్తే వచ్చే నెంబర్ ఏదో దానికి నెగిటివ్ సైన్ అప్లై చేయగా వచ్చేది ఫైనల్ ఆన్సర్. అట్లా మీరు దీన్ని అప్లై చేయండి 2's కాంప్లిమెంట్. వై? యు నో 2's కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ 2's కాంప్లిమెంట్ ఏమొస్తుంది? రిజల్ట్ సేమ్ వస్తుంది, రైట్? దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ విల్ గెట్ దిస్ విత్ నెగిటివ్ సైన్. అంటే అప్పుడు సిస్టమ్ అర్థం చేసుకుంటుంది, ఓకే దిస్ ఈజ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ -14 అని. సార్ మరి +14 ఎట్లా రాయాలి సార్? ఇట్లనే రాయాలి. మీరు ఇంకా కాంప్లిమెంట్ చేయకూడదు. కాంప్లిమెంట్ ఎవరికి చేయాలి? ఓన్లీ ఫర్ నెగిటివ్ రిప్రజెంటేషన్స్. +14 అని అడిగాడు అనుకోండి, 2's కాంప్లిమెంట్ 1's కాంప్లిమెంట్ ఏదైనా కానివ్వండి, మీరు 01110నే ఆన్సర్, ఇంకా కాంప్లిమెంట్ చేయకూడదు. ఓకే, ఇట్లా ఈ డౌట్ అసలు ఎగ్జామ్ హాల్లో రావద్దు. ఈ డౌట్ వచ్చింది అంటే లక్కీగా ఇక్కడ ఓకే ఉంది, ఓకే లక్కీగా లేదు, చాలా అదృష్టం, ఇక్కడ లేదు అసలు. నేనైతే ఈ ఆప్షన్ కూడా పెడతా, 01110. ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ పెడితే ఎట్లా? ఈ పెట్టనులేండి, 0
0. So 14. This is a, for example, -14 representation. మీరు ఇది చూసి ఇది సెలెక్ట్ చేయకూడదు. వై? -14 అంటే కాంప్లిమెంట్ అప్లై చేయాలి. +14 అడిగాను. +14 అడిగినప్పుడు నేను ఈ ఆప్షన్ ఇస్తాను, ఇది కూడా ఇస్తాను. +14 అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 01110 అవుతుంది. ఓకే, బికాస్ కాంప్లిమెంట్ షుడ్ ఫర్ నెగిటివ్ ఓన్లీ. ఓకే, మినిమం నంబర్ ఆఫ్ 2 ఇన్పుట్ NAND గేట్స్ రిక్వైర్స్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద బూలియన్ ఫంక్షన్. ఓకే, మీరు ట్రై చేయండి చిన్న. నేను ఇది ఆన్సర్, నేను దీనికి ఇచ్చే టైమ్ 2 సెకండ్స్లో చేయొచ్చు. మీరు క్వశ్చన్ చదువుతున్నప్పుడే మీ క్యాలిక్యులేషన్స్ అయిపోవాలి. కొన్ని స్టెప్స్ స్కిప్ చేసేయాలి. ప్రతిదీ జెడ్ సార్, నువ్వు జెడ్ ఇట్లా రాసావు సార్, ఇట్లనే రాయాలి సార్, అట్లా కొంచెం చాలా స్పీడ్ ఉండాలి ఎగ్జామ్ హాల్లో. ఓకే, జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A + AB బార్. ఏ కామన్ తీయండి, 1 + B బార్. 1 + ఎనీథింగ్, ఇంకా అది B బారా మనకు అనవసరం. 1 + ఎనీథింగ్ 1. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమైంది చిన్న? ఏ. 99.99999% సాల్వ్ చేశాను నేనే. మీరు ఫైనల్ ఆన్సర్ చెప్పుకోవాలి. కమాన్, రైట్? Z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1, సారీ, Z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A ఈజ్ అ ఫంక్షన్. ఎన్ని NAND గేట్స్ కావాలి? ఇట్ మే బి NAND గేట్ ఆర్ NOR గేట్ ఆర్ ఎనీ గేట్. ఆన్సర్ ఏం సార్ అంటే 0 చిన్న. ఆన్సర్ ఏమిటి? 0. నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ లాజిక్ గేట్స్. సార్ ఎందుకు సార్ అట్లా అంటే, సార్ నేను ఏ తీసుకుంటా సార్, ఒక NAND గేట్ తీసుకుంటా సార్, ఇట్లా ఇంకొకటి తీసుకుంటా సార్, A బార్ A, ఆన్సర్ 2 వస్తుంది కదా సార్. నో, 2 వస్తుంది. 4, 8, 16 ఇన్ఫైనైట్ ఆల్సో కరెక్ట్. కానీ క్వశ్చన్ ఏమిటి? మినిమం నంబర్ బై డిఫాల్ట్. ఒకవేళ ఎగ్జామ్నర్ ఇవ్వకపోయినా బై డిఫాల్ట్ మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్స్ చేస్తున్నా కాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. కాస్ట్ అంటే ప్రైస్ కాదు, నంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ. డిజిటల్లో కాస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం ఇప్పుడు అనాలిసిస్ చేస్తున్నా మినిమంకే ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి చిన్న. ఓకే, కీప్ ఇట్ ఇన్ మైండ్. సో ఇవి ఒక బాక్స్ తీసుకోండి. A అండ్ B ఆర్ ద ఇన్పుట్ వేరియబుల్స్. మరి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది ఈ బాక్స్కి? సింప్లిఫై చేస్తే A ఈజ్ అవుట్పుట్. దీనికి ఎందుకండి లాజిక్ గేట్? అవుట్పుట్ A అయినప్పుడు ఒక వైర్ కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు గేట్లా. దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆన్సర్ ఈస్ 0. నో లాజిక్ గేట్స్ రిక్వైర్స్. గ్రే కోడ్, ఇది నిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఇది టైం వేస్ట్, సర్లేండి. ఈ ఒక ప్రాబ్లం చేస్తా. 1011 గ్రే కోడ్ గుర్తుందా? బైనరీ టు గ్రే కన్వర్షన్. 1 సెకండ్. డ్రాగ్ ద MSB డైరెక్ట్లీ. 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0 with carry 1. Ignore the carry. This is a gray. Gray equivalent. 1110. ఆప్షన్ డి 1110. ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఎవరు చూడరు ఆప్షన్స్ మీరు పెడుతున్నప్పుడు. తప్పైతే మీరు ఇమీడియట్గా రియలైజ్ అవ్వాలి. మీరు ఇది ఎగ్జామ్ అనుకుని ఫీల్ అయితే దేర్ విల్ బి సమ్ బెనిఫిట్, రైట్? జస్ట్ నార్మల్గా వాచ్ చేస్తే దేర్ ఈజ్ నో యూజ్. నార్మల్ కామెడీ షోలో వాచ్ చేస్తే ఇక్కడ కామెడీ ఉండదు, ఓన్లీ సబ్జెక్టే ఉంటుందిగా, బోర్ కొడుతుంది. మీరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారనుకోండి, యూ విల్ గెట్ సమ్ సాటిస్ఫాక్షన్, రైట్? సో ఇంకొక మెసేజ్ వేరే మీ ఫ్రెండ్ పెట్టే లోపే మీ మెసేజ్ ఫస్ట్ ఉండాలి, ఆన్సర్. అట్లా ఛాలెంజింగ్గా తీసుకోండి. అది తప్ప రైట్ తర్వాత విషయం. ఫస్ట్ మీరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి, ఆటోమేటిక్గా కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి, రైట్? నంబర్ ఆఫ్ అన్యూజ్డ్ స్టేట్స్, మంచి క్వశ్చన్. అన్యూజ్డ్ స్టేట్స్ అంట, వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోడల్ ఇది. రీసెంట్గా లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్ మీరు చూస్తే ఈ క్వశ్చన్ రెగ్యులర్గా ఇస్తున్నాడు. అన్యూజ్డ్ స్టేట్స్ ఇన్ n బిట్ జాన్సన్ కౌంటర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు ఎన్ని స్టేట్స్ ఉంటాయి ఒక n వేరియబుల్స్ తీసుకుంటే? జనరల్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n అనేది నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్, 2 AB. నంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ 0, 0 to 1, 1 అంటే 2 to the power of n. 2 to the power of n అనేది మ్యాక్సిమం స్టేట్స్, మీరు చూడగలిగిన మ్యాక్సిమం స్టేట్స్. మ్యాక్సిమం అంటే బైనరీ స్టేట్స్, ఓకే, మళ్ళీ నో సెకండ్ థాట్, మ్యాక్సిమం బైనరీ స్టేట్స్. బట్ జాన్సన్ కౌంటర్ లేదా రింగ్ కౌంటర్ లేదా XYZ కౌంటర్లో స్టేట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏమిటి? మాడ్యులస్ నంబర్, ఓకే, మాడ్యులస్ నంబర్. మాడ్యులస్ నంబర్ మీన్స్ వాట్? నంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ స్టేట్స్ ప్రొడ్యూసింగ్ బై దట్ కౌంటర్. రిపుల్ కౌంటర్ అనుకోండి 2 to the power of n అట్లా. మరి జాన్సన్ కౌంటర్కి n ఆర్ 2 to the power of 2n ఆర్ 2 to the power of n, n లేకపోతే 2 to the power of n ఆర్ అదర్వైజ్ ఓన్లీ 2n. రింగ్ కౌంటర్కి n, రిపుల్ కౌంటర్కి 2 to the power of n. మరి జాన్సన్కి ఓన్లీ 2 into n. ఇట్ ఈస్ నాట్ 2 to the power of n ఆర్ 2 to the power of n minus 1. ఇది మాడ్యులస్ నెంబర్. అంటే దీస్ ఆర్ ద స్టేట్స్ దట్ కెన్ బి ప్రెజెంటెడ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్
by a Johnson counter. So 2 to the power of n ఉన్న టోటల్ స్టేట్స్లో ఇన్ని మాత్రమే వీడు ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాడు -2n, అంటే రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా అన్యూజ్డ్ స్టేట్స్. అది క్వశ్చన్. సో n వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 4. సో 2 to the power of 4 16 minus 2 into 4 8, that is equals to 8 states. Which of the following is a fastest ADC? No discussions, okay? Time waste. Fastest ante flash ante. How many minimum number of flip-flops required to make a mod 32? Interesting and important question. But simple question. M less than or equals to 2 to the power of n. Ikkada m ante modulus number. M represents modulus number. N represents number of flip-flops, okay? N represents number of flip-flops. Modulus number ఎంత కావాలి 32, less than or equals to 2 to the power of n. మనం రాయొచ్చు, నెంబర్ చిన్నది కాబట్టి యూ క్యాన్ డైరెక్ట్లీ గో విత్ ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1024 అట్లా ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం రాస్తాం జనరల్గా 2 to the power of n greater than or equals to m, n greater than or equals to log this value with base 2 అని రాస్తాం. దెన్ సింప్లిఫికేషన్ ఈజీ. ఇక్కడ ఏముంది, డైరెక్ట్గా n 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు, రైట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్. లెస్ దెన్ 32 లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 to the power of n, అంటే 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి 32, సో దాట్ n వాల్యూ ఎంత రావాలి మనకి 5. డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. మినిమం సార్ ఇక్కడ 32 పెడితే అప్పుడు కూడా అదే 32 లెస్ దెన్ 2 to the power of 32 కదా సార్? నో, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను క్వశ్చన్స్, ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్, ఇది ఈఎస్ఈ ప్రాబ్లం. సమ్ టైమ్స్ దే విల్ మెన్షన్, ఓకే లక్కీగా ఇక్కడ ఇచ్చాడు మినిమం నెంబర్ అని, బట్ మినిమం ఇవ్వకపోయినా మీరు మినిమమే చూస్ చేయాలి. కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అట్లా మినిమం ఇవ్వట్లా, కానీ స్టూడెంట్ షుడ్ చూస్ అ మినిమం వాల్యూ. ఇక్కడ 4, 5, 6, 17, 32 ఉంటాయి, బట్ మీరు 5 సెలెక్ట్ చేయాలి అట్లా. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. హౌ మెనీ 2 input బేసిక్ గేట్స్ వుడ్ రిక్వైర్? చూడండి, బేసిక్ గేట్స్, నాండ్ గేట్, నార్ గేట్స్ అనట్లా, బేసిక్ గేట్స్ రిక్వైర్డ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ద ఫంక్షన్ సింప్లిఫైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటున్నాడు. సింప్లిఫై చేద్దాం, బట్ మీరు చేస్తే బెటర్. xy ప్లస్ x ఇంటూ x, x ప్లస్ xz, xz ప్లస్ xy or yx, no problem, ప్లస్ yz. f ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, చూడండి x కామన్, నేను ఇక్కడ xని హైలైట్ చేస్తున్నా, x కామన్ ఇక్కడ. ఇంక మీరు మళ్ళీ సార్ yz రాయలేదు, y రాయలేదు అనకూడదు. x కామన్ కాబట్టి నాకు చాలా చోట్ల x కనిపిస్తుంది, చూడండి ఇక్కడ x కనిపిస్తుంది, x కనిపిస్తుంది, x కనిపిస్తుంది. వీటన్నిటిని ఒక బాక్స్లో తీసుకుంటే అయిపోయాయి ఆన్సర్. x కామన్ అవుట్, తీసిపడేయండి బయటికి. 1 ప్లస్ ఎనీథింగ్, ఇంక మీరు అన్నీ రాయొద్దు, ఓకే? సో 1 ప్లస్ ఎనీథింగ్ 1 ఇంటూ x, అంటే x కాబట్టి x రాస్తున్నా డైరెక్ట్గా ఇక్కడ, x ప్లస్ ఇక్కడ ఎవరున్నాడు yz. దట్స్ ఇట్, యూ కెనాట్ మినిమైజ్ ఇట్ ఫర్దర్, ఓకేనా? సో చూడండి, x, y అండ్ z. దట్స్ ఇట్. ఎన్ని యూనిట్స్ అంటే ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, యూనిట్స్, కాస్ట్ అన్నీ ఒకటే, నంబర్, కౌంట్ అని అర్థం. కాస్ట్ అంటే ప్రైస్ కాదు, ఓకే? ఇక్కడ సో యూనిట్ కాస్ట్ అనొచ్చు, కాస్ట్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ అనొచ్చు, రైట్? ఇస్రో పేపర్లో ఇట్లాంటి యూ కెన్ ఫైండ్ టెర్మినాలజీ లైక్ దట్, ఓకే? 2 is the answer. 2 input NOR gate is equivalent to a dash. Very important model question. Very interesting. It is actually our first topic, very first topic in first unit. Positive negative logic. But I can't explain all. మళ్ళీ పాజిటివ్ నెగిటివ్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మనకు ఒక క్వశ్చన్కి 1 గంట పడుతుంది, రైట్? సో డైరెక్ట్గా ప్రొసీజర్ చూడండి. నార్ గేట్ ఇచ్చాడు అంటే పాజిటివ్ లాజిక్ గేట్ ఇచ్చాడు. హీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ నెగిటివ్, దట్స్ ఇట్. ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నార్ గేట్. 2 input నార్ గేట్ అంటే a ప్లస్ బి హోల్ బార్.
How can you get the negative logic? గుర్తుందా టేబుల్ వన్స్ జీరోస్ ఇంటర్చేంజ్ అంత అనాలిసిస్ ఇక్కడ చేయకూడదు మనం ఎగ్జామ్లో. సింపుల్ షార్ట్ కట్ అంటే టెక్నిక్ ఉంది. షార్ట్ కట్ అని కూడా కాదు, ఒక దట్ ఈస్ వన్ వే. వాట్ ఈస్ దట్? డ్యూయాలిటీ. సో డ్యూయాలిటీ అప్లై చేయడానికి ఈ ఫంక్షన్ మనకి కంఫర్టబుల్గా లేదు. సో ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ మీరు డిమార్గన్స్ అప్లై చేసి దాన్ని లిటరల్లా రాయండి, ఏ బార్ డాట్ బి బార్. నౌ యూ కెన్ అప్లై ద డ్యూయాలిటీ. డ్యూయాలిటీ గుర్తుందా? హౌ టు రైట్ ద డ్యూయాలిటీ చిన్న? డ్యూయాలిటీ ఎట్లా రాయాలి? ఇఫ్ యూ రైట్ ద డ్యూయాలిటీ, ఫంక్షన్ విల్ బికమ్స్ ఆపోజిట్, మీన్స్ పాజిటివ్ విల్ బికమ్స్ నెగిటివ్ అండ్ వైస్ వెర్సా. అండ్ ఆర్ ఇంటర్చేంజ్ చేయాలి డ్యూయాలిటీ రాస్తున్నప్పుడు. లిటరల్ షుడ్ నాట్ బి చేంజ్డ్. ఏ బార్ని ఏ బార్లోనే రాయాలి, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్. ఏ ప్లస్ బి బార్, ఏ ప్లస్ బి అని రాయద్దు, ఓకే? ఆ కాంప్లిమెంట్ చేంజ్ చేయకూడదు డ్యూయాలిటీలో. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్, ఇప్పుడు డిమార్గన్స్ అప్లై చేయండి అడ్జస్ట్మెంట్ కోసం. ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ అంటే ఏ డాట్ బి హోల్ బార్, దట్స్ ఇట్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ NAND gate. Negative NAND gate is the answer. C. Negative NAND gate is the answer. Very straightforward question. Counter. అసలు కౌంటర్ బేసిక్ అప్లికేషన్ టైమింగ్ అండ్ కంట్రోల్ యూనిట్. యూ కెన్ సీ ఇట్ ఇన్ మైక్రో ప్రాసెసర్. ఇక్కడ మళ్ళీ వోల్టేజ్, డిస్టెన్స్, లెంత్, నో మోర్ డిస్కషన్స్. ఒక పర్టిక్యులర్ టైం స్లాట్లో ఎన్ని క్లాక్ కౌంట్ చేయగలము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఒక సెకండ్కి ఒక క్లాక్ పల్స్ ఇస్తే దెన్ యూ కెన్ కౌంట్ ద టైం. 60 seconds ఒక అవుట్పుట్ రావాలి, ఒక బిట్ హైలైట్ అవ్వాలి, దట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ 1 minute. ఓకే, లైక్ దట్ you can design the timers also. This is for you. 4-bit ripple counter consists of flip-flops such that each have a propagation delay of 12 nanoseconds. 4-bit annadu, 4-bit ripple, 4-bit, okay. This is very, very important point. Student should understand. Ripple and chadivina ventane something should come to your mind. For the counter to recycle from 111 to 1111 to 0000, it takes a total time of. This is actually the DRDO model question, almost same model given in Polytechnic lecturers. First question జాగ్రత్తగా చదవండి. రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. మీరు టైమర్ వైపు చూడొద్దులే, క్వశ్చన్ చూడండి. మీకు ఆన్సర్ వచ్చాక టైమర్ ఆన్ చేస్తాలే, నో ఇష్యూ. ఆన్సర్ చెప్పండి. వెరీ గుడ్ అరవింద్ రెడ్డి, వెరీ గుడ్. ఎస్ ఎస్, games, yes, correct. Sai, that is actually for okay, you have given formula, okay, you count the value, you'll get the answer. Correct Sai, the formula is correct. Who is this? Hari Prasad, okay yaar, అందరికి ఆన్సర్స్ వచ్చాయి కాబట్టి ఇప్పుడు టైమర్ ఆన్ చేస్తున్నా. ఓకే, బట్ యాక్చువల్గా ఈ పర్టిక్యులర్ ప్రాబ్లం టైమర్ ఎందుకు ఆన్ చేయలేదంటే, ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎ లిటిల్ బిట్ లాజికల్, నాట్ టూ మచ్ కాంప్లికేటెడ్. ఓకే, 111 నుంచి 1111 నుంచి 0000, 4-bit రిపుల్ కౌంటర్ అంటే ఎసింక్రోనస్ కౌంటర్. ఇది 4-bit ఎసింక్రోనస్ కౌంటర్. ఓకే, 4-bit ఎసింక్రోనస్ కౌంటర్, ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్, సంథింగ్ వాట్ ఎవర్. ఒక క్లాక్ నెగిటివ్ ఎడ్జ్ అనుకుందాం. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ సర్క్యూట్ నేను కంప్లీట్గా ఇవ్వట్లా వచ్చిన. చూడండి, ఈ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ సెకండ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్కి ట్రిగ్గర్లా యాక్ట్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ రీజన్ బిహైండ్ ద టైమ్ డిలే ఇన్ అసింక్రోనస్ కౌంటర్స్. దిస్ ఈజ్ అ క్లాక్. ఇనిషియల్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ 1111. ఇఫ్ యూ గివ్ ద క్లాక్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి ట్రిగ్గర్డ్, దెన్ అవుట్పుట్ విల్ చేంజ్ ఫ్రమ్ 1 to 0. అవుట్పుట్ విల్ చేంజ్ ఫ్రమ్ 1 to 0. బట్ దానికోసం అని చెప్పేసి ఎంత టైం పడుతుంది ఒక ఫ్లిప్ ఫ్లాప్కి?
12 nanoseconds ఇచ్చారు టైం డిలే. వాట్ ఈస్ ద టైం డిలే? 12 nanoseconds. ఈ ట్రిగ్గరింగ్ కంప్లీట్ అయిన తరువాత దిస్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ విల్ సెన్స్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్లాక్ ఎగ్జైటేషన్. దెన్ అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ 1 to 0, after that this will accept it as a clock ante falling edge, and this flip flop will start reacting for the clock. Again it will take another 12 nanoseconds. Then it will change from 1 to 0 like this, 1 to 0, then 1 to 0. All ones will become all zeros ante that is a maximum path delay aitundi. So that one after one flip flops are doing their work. So 4 flip flops into propagation delay of each flip flop 12 nanoseconds. 48 nanoseconds. But very good, maximum students given the correct answer. Conversion time of a 8-bit successive approximation type ADC. We have discussed it in yesterday's class. Ante earlier ga jarigina live lo ఈ ఫార్ములాస్ ఇచ్చాను నేను. సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్ కన్వర్షన్ టైం ఫార్ములా ఏం ఇచ్చిన? సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్ కన్వర్షన్ టైం n ఇంటూ టీసీ. సార్ మరి టీసీ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సార్? టీసీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 upon clock frequency. The TC value is equals to 1 divided by clock frequency 10 megahertz. 10 into 10 to the power of 6. That implies TC is equals to micro 1 by 10.1, 0.1 microseconds. 0.1 micro is TC. Do not select option A, okay? But actually formula is n into TC. Conversion time of successive approximation time. So conversion time is equals to what is the n value? 8 into TC. సార్ ఆప్షన్ చూడండి, అన్ని మైక్రోసెకండ్స్ అంటే 0.8 మైక్రోసెకండ్స్. 0.8 microseconds. No need to convert into 800 into nanoseconds, no need. 0.8 micro ఉంది కాబట్టి direct you can go and select. Mod 12 ring counter requires, ఇది 5 seconds చాలా ఎక్కువ దీనికి. Time start now. One second left. 0.5 seconds left. Sai, right. Anita, right. What kind of counter he has given? Ring counter. 12-bit ring counter. ఇది మాడ్యులస్ నెంబర్ కాదు. mod 10 లేదా mod 12 కౌంటర్ గురించి అడగట్లా. మాడ్యులస్ నార్మల్గా ఎసింక్రనస్ కౌంటర్ ఒక మాడ్యులస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ పక్కన పెట్టేసేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎసింక్రనస్ కౌంటర్లో నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ గురించి అడగట్లా. ఒక పర్టికులర్ మాడ్ నెంబర్ ఇచ్చి దానికి సంబంధించి ఒక దేర్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ గివెన్ లైక్ రింగ్ కౌంటర్. దాని ప్లేస్లో మళ్ళీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓన్లీ జాన్సన్ కౌంటర్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 6 అవుతుంది. లైక్ దట్. వై? మాడ్యులస్ నెంబర్. నేను ఇప్పుడు ఓన్లీ రింగ్ కౌంటర్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ మాడ్యులస్ నెంబర్ ఇన్ రింగ్ కౌంటర్? n. mod 12 కౌంటర్ కావాలంటే n వాల్యూ ఎంత ఉండాలి? 12. ఇప్పుడు పాయింట్కి రండి. n అంటే ఏమిటి? నంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ లేదా నంబర్ ఆఫ్ flip flops. Number of bits or number of flip flops. So modulus number ఫార్ములాలో ఉన్న n వాల్యూ మీ ఆన్సర్ని డిసైడ్ చేస్తుంది. సో డైరెక్ట్గా ఈ 12 నెంబర్ ఆర్ అదర్వైజ్ రింగ్ కౌంటర్ తీసేసి mod 12 కౌంటర్ కావాలి అని అడగట్లా. mod 12 కౌంటరే, బట్ రింగ్ కౌంటర్లో ఎన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కావాలని అడుగుతున్నాడు. కాబట్టి నో కన్ఫ్యూజన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. సో డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఏం చెప్పాను నేను? దీనికి 5 seconds కూడా చాలా ఎక్కువ అని చెప్పాను. రైట్. 1 second. A direct question. Range of 8 bits 2's complement representation of course word form.
2's complement గుర్తుందా minus 2 to the power of n minus 1 to positive range 2 to the power of n minus 1 minus 1. 1's complement sign magnitude formula empty minus 2 to the power of n minus 1 minus 1 to plus 2 to the power of n minus 1 minus 1. ఇది 2's complement కి ఓకే. n వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 8 బిట్స్ ఇచ్చాడు. ఇంకా మీరు ఆన్సర్ రాసుకోండి. minus 128 to plus 127. That's it. minus 128 to plus 127. ఓకే. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఆప్షన్స్ నెగిటివ్ సైన్ పాజిటివ్ సైన్ నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్ ఇవ్వాలి, పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇచ్చారు, నో ఇష్యూ. ఇట్లా ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే మీరు అన్నెసెసరీ ఆప్షన్స్ రిమూవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, బట్ ప్రొసీజర్ అయితే ఫాలో అవ్వండి. కన్సిడర్ ద గివెన్ సర్క్యూట్. ఇంట్రెస్టింగ్ చిన్న, మీరు ఈ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ చదవండి జాగ్రత్తగా. ఇక్కడ అవుట్పుట్ తీసుకోండి ప్లీజ్, క్యూ అండ్ క్యూ బార్. మీరు రిప్లై ఇవ్వాలి, రిప్లై ఇస్తే నేను స్పీడ్ వెళ్తా. టైమర్ ఆన్ చేస్తున్నా. కన్సిడర్ ద గివెన్ సర్క్యూట్. ఇన్ దిస్ సర్క్యూట్ ద రేస్ అరౌండ్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఇట్లా. సర్క్యూట్ ఈస్ గివెన్ లైక్ దట్. ఆన్సర్ వచ్చిందా? వచ్చిందా ఆన్సర్? Consider the given circuit. In this circuit, the race around does not occurs. Why? Race around occurs only in JK flip-flop. Only in JK flip-flop. ఆ ప్రాబ్లమ్ని అవాయిడ్ చేయడానికే we went for edge triggering technique and all. Okay. So, చూడండి. Race around occurs in JK flip-flop, but you see JK flip-flop లో కండిషన్ ఏంటి? J equals to A, K equals to B అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇన్పుట్స్ J1, K1 అండ్ క్లాక్ ఆల్సో 1. వీటి మీద ఫోకస్ చేసి కాన్సెప్ట్ నుంచి డైవర్ట్ అవ్వద్దు. ఓకే, చూడండి చిన్న. Given is not a JK flip-flop. That is the first point. Given is not a JK flip-flop. Given is a SR flip-flop. Then what is the use of this race around and all? In SR flip-flop and T and D flip-flops, of course, race around does not occurs. So race around అనగానే మన మైండ్లోకి J1, K1 లేదా ఇన్పుట్స్ 1, 1, క్లాక్ 1 మన మైండ్లోకి రావాల్సింది JK flip-flop అని కూడా రావాలి. JK flip-flop కాదు ఇది. ఇట్ ఈస్ వాట్? SR flip-flop with values of or variables of A and B. So that does not occurs. Which logic gate is a basic comparator? Basic comparison point of view coincident gate. XNOR use చేస్తాం. But I told you నిన్నటి లైవ్ లో కూడా నేను చెప్పాను XNOR or otherwise XOR both are comparators. ఇన్పుట్స్ సేమ్ అయితే ఒక టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇన్పుట్స్ సేమ్ కాదనుకోండి ఒక టైప్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఎవరికి? ఓన్లీ ఫర్ ఎక్స్ఆర్ అండ్ ఎక్స్నార్ గేట్స్కి. సార్ రెండు ఇస్తాడా? సార్ రెండు ఇవ్వడు. ఓకే, ఇఫ్ బోత్ ఆర్ గివెన్ దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ మిస్టేక్. యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఐదర్ ఎక్స్నార్ ఆర్ ఎక్స్ఆర్. ఇది పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ ఏపీ పేపర్. ఎక్స్నార్ ఈజ్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్. హౌ మెనీ సెలెక్ట్ లైన్స్ ఆర్ నీడెడ్ in a multiplexer with 1024 input lines? ఎన్ని ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి? 1024. గుర్తుందా? ఇన్పుట్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ లైన్స్ I అనుకుంటాము, అండ్ సెలెక్ట్ లైన్స్ దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్. ఓకే, సెలెక్ట్ లైన్స్ n number of select lines. Yes, we have discussed it in your earlier live session. I less than or equals to 2 to the power of s. 2 to the power of 10 తీసుకోండి, డైరెక్ట్ ఆన్సరే కదా, 1024. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ నాట్ వేస్టింగ్ మచ్ టైమ్. జస్ట్ 10 seconds I want to follow the students' response also. Very good here, really good. Everyone giving the correct answer. రేర్ కేసెస్లో ఎవరో కొంచెం తప్పు పెట్టి మళ్ళీ
నాట్ దట్ ఆప్షన్ పెడుతున్నారు, దట్స్ గ్రేట్. డి కరెక్ట్. మున్నా, సోమ రైట్, అరవింద్ రెడ్డి వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఫన్నీ గేమ్స్ ఓకే రైట్. విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ లాజిక్ డివైస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ డేటా డిస్ట్రిబ్యూటర్? ఇప్పుడు ఒక బాక్స్ తీసుకోండి, ఇట్లా ఒక సమ్ డేటా లైన్స్ వస్తున్నాయి, ఇట్లా వెళ్తుంది అనుకోండి ఒక రూట్కి, ఇది డేటా సెలెక్టర్. అదే రివర్స్ ఆపరేషన్ అయితే డిస్ట్రిబ్యూటర్. రివర్స్ ఆపరేషన్ చేసేవాడు ఎవడు? ఇంకెవడు? మన డీమల్టీప్లెక్సర్ గాడు. రివర్స్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ మల్టీప్లెక్సింగ్ ఆర్ సెలక్షన్, ఇక్కడ డీసెలక్షన్, డీమల్టీప్లెక్సర్. దట్స్ ఇట్. ఎలక్ట్రికల్ పేపర్, ఏపీ పాలిటెక్నిక్స్, డీమక్స్. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ యార్, మీరు ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేయాల్సిందే. ఏ 2n వేరియబుల్ కే మ్యాప్ హ్యాస్ డాష్ సెల్స్. మీరు ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేయాల్సిన క్వశ్చన్ ఇది. ఆప్షన్స్ చదువుతా చూడండి. 2n, 2 to the power of n, log 2n base 2, 2 to the power of n. అవి ఆప్షన్స్. మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. ఇది కరెక్టా రాంగ్ తర్వాత విషయం, ఆన్సర్ చేయాలంతే. 2 వేరియబుల్ కే మ్యాప్ తీసుకున్నానండి. 1 2 3 4 నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఎన్ని వచ్చాయి? 4 వచ్చాయి. నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఎన్ని ఇచ్చినాయి ఇక్కడ? 2. నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ 2, 2 to the power of 2 4. సింపుల్ యార్. నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏమిటి? కే మ్యాప్లో నంబర్ ఆఫ్ మిన్ టర్మ్స్ అంతే. నంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ టోటల్ పాసిబుల్ మిన్ టర్మ్స్. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్ అది. కానీ చిన్న లాజిక్, మిమ్మల్ని ఏదో కన్ఫ్యూజ్ చేద్దామని చెప్పి చిన్న లాజిక్, మీరేం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వరుగా. ఇక్కడ 2 వేరియబుల్స్ కదా, చూడండి 2 వేరియబుల్స్ లేదా n వేరియబుల్స్ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n వేరియబుల్స్ అనుకోండి, అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి? 2 to the power of 2 4. n వేరియబుల్స్ అంటే 2 to the power of n. n అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 అనుకుంటా. నేను 10ని 10 అని రాయకుండా 5 into 5 అని రాస్తాను, నా ఇష్టం. 5 into 5, అప్పుడు 2 to the power of 5 into 5. ఏమంటున్నాడంటే nని n అనుకుండా 2 into x, 2 into x is equals to n, నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. లేదా నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ x ఈక్వల్ టు 2 into n అని రాస్తున్నాను. అంటే 10 వేరియబుల్స్ అనకుండా ఏదో ఇండైరెక్ట్గా 2 into 5 వేరియబుల్స్. 10 వేరియబుల్స్ అన్నా 2 into 5 వేరియబుల్స్ అన్నా ఒకటే కదా, రైట్. సో సిల్లీ లాజిక్, 2n వేరియబుల్స్ అన్నాడు అంటే ఇన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉంటే అన్ని వేరియబుల్స్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ రాయండి. 2 to the power of that many number of variables, 2n. దట్స్ ఇట్. చూద్దామా ఒక్కసారి ఆప్షన్స్ ఇచ్చే ఉంటారులేండి. అరవింద్ రెడ్డి వెరీ గుడ్, సూపర్. బట్ సమ్ స్టూడెంట్స్ గివెన్ 2 to the power of n. బట్ ఇక్కడ నో ప్రాబ్లం, ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. బిఫోర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దేర్ విల్ బి సమ్ బ్యారియర్, బట్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎవ్రీ వన్ షుడ్ బి ఆన్ ద సేమ్ ట్రాక్. అందరికీ అర్థం కావాలి. ఎక్స్ప్లెనేషన్కి ముందు మిస్టేక్స్ కామన్, క్వైట్ కామన్. యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే రైట్. జస్ట్ one question. A DMUX has a 8-bit select inputs. Demultiplexer yaar, demultiplexer. A DMUX with 8-bit select inputs. Demultiplexer అంటే ఒకటే ఇన్పుట్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైన్స్. చూడండి సెలెక్ట్ లైన్స్ 8, 1 2 సమ్ 8 సెలెక్ట్ లైన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది ఎన్ని ఛానల్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి? 2 to the power of 8, 256 కదా. 1 డేటా ఇన్పుట్ ఉంటుంది, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ లైన్ డేటా ఇన్పుట్. 256 డేటా అవుట్పుట్స్ ఉంటాయి. అవుట్పుట్ లైన్స్ 256, అదొకటే టాలీ అవుతుంది. సో ఏ కరెక్ట్. ఓకే రైట్. బట్ ఈ క్వశ్చన్కి టైమర్ పెట్టాల్సింది. ఇది 10 seconds కాదు, 5 seconds కూడా వేస్ట్. కానీ చూడండి ఇవన్నీ పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్స్ అండ్ ఏఈ క్వశ్చన్ పేపర్సే. ఆల్ ఆర్ ఓకే, ఆల్ ఆర్. ఏ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్ విత్ 12 స్టేట్స్ విల్ హ్యావ్ ఎన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కావాలి? కానీ సార్ ఏ టైప్ ఆఫ్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్, అది ఏ కౌంటరు, విచ్ ఎవర్ మేబీ. బట్ నేను చెప్పా మినిమం పాసిబుల్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఉండేటట్టు మనం సెట్ చేయాలి సిస్టమ్ని. అంటే రిపుల్ కౌంటర్ బెటర్. రిపుల్ కౌంటర్లో 2 to the power of ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 మాడ్యులస్ నెంబర్ కదా, నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అంటే ఎన్ని స్టేట్స్ కావాలంటున్నాడు? 12 స్టేట్స్ కావాలంటున్నాడు. 2 to the power of 3 8, సో 3 నాట్ సఫిషియంట్. 2 to the power of 4 16, అంటే 16లో 12 స్టేట్స్ ఆటోమేటిక్గా కవర్ అవుతాయి. 12 స్టేట్స్ ఈజీగా తీసుకురావచ్చు నేను. 4 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఉంటాయి, మినిమం 4 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఉంటాయి, రైట్. సో దాట్ ఇన్ దట్ వే యూ షుడ్ థింక్ ఆన్సర్ ఈస్ 4 ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్. ఓకే
అండ్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఏ క్లాక్డ్ సీక్వెన్షియల్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్. ఇది మీకు తెలియని టాపిక్ అండ్ రీసెంట్ ఏఈ పేపర్లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. బట్ ఒక సింపుల్ డెఫినేషన్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. ఇది నోట్ చేసుకోండి, మీకు నోట్స్లో ఉండదు, బికాస్ దిస్ ఈజ్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఎలక్ట్రికల్ సిలబస్, ఇట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు సారీ ఈసీఈ సిలబస్. టాపిక్ పేరు ఏమిటంటే ఎఫ్ఎస్ఎం, ఫైనైట్ స్టేట్ మిషన్స్. ఫైనైట్ స్టేట్ మిషన్స్. It is for sequence detection purpose. There are two types. Mealy FSM, Moore FSM. ఏమిటినా Mealy FSM, Moore FSM. In Mealy FSM ఇది స్టేట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంకా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వను, స్టేట్మెంట్ గుర్తుండాలి. ఇదే క్వశ్చన్ రిపీట్ చేస్తున్నాడు, 3 times వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్. ఇదొకటి రీసెంట్ ఈ మంత్ స్టార్టింగ్లో ఎగ్జామ్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ, ఈ రీసెంట్ పేపర్స్ అన్ని ఒకసారి వెరిఫై చేయండి, యూ విల్ గెట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇన్ మీలే ఎఫ్ఎస్ఎం అవుట్పుట్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్, ఆర్ అవుట్పుట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్, యాక్చువల్లీ నేను ఫంక్షన్ ఆఫ్ అని రాస్తున్నా, డిపెండ్స్ ఆన్ స్టేట్ అండ్ ఇన్పుట్, ప్రజెంట్ స్టేట్ అండ్ ఇన్పుట్. ఇప్పుడు లిఫ్ట్ మీరు ప్రెస్ చేస్తున్నారు, మీరు లిఫ్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఉండి లిఫ్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తున్నారు అంటే లిఫ్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఆ మోటార్ 10 seconds రొటేట్ అయిపోయి లిఫ్ట్ ఎక్కడున్నా మీ దగ్గరికి వచ్చేస్తుందా? రావట్లా. అక్కడ మీరు ప్రెస్ చేసిన బటన్ ఇన్పుట్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుంచి ఇచ్చారు, లిఫ్ట్ 2nd floorలో ఉండొచ్చు, 2nd floor నుంచి మీ దగ్గరికి రావాలంటే 20 seconds అనుకోండి, మరి 5th floor నుంచి రావాలంటే సెకండ్స్. ఎప్పుడు 20 secondsకి ఫిక్స్ చేయరంటే ఎంత టైం ఆ మోటార్ ఆన్ అయి ఉండాలి? ఎగ్జాంపుల్ మీకు అర్థం కావడం కోసం, ప్రజెంట్ స్టేట్ అండ్ ఇన్పుట్ రెండు కంబైన్ చేసుకుని అక్కడ అల్గారిథం అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. లైక్ దట్ మీలే ఎఫ్ఎస్ఎంలో అవుట్పుట్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్టేట్, ప్రజెంట్ స్టేట్ అండ్ ఇన్పుట్, స్టేట్ అండ్ ఇన్పుట్. మూరే ఈజ్ డిఫరెంట్, ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్, అవుట్పుట్ ఈజ్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ state, only depends on state. Okay, like that. Now ఇప్పుడు చూడండి, అవుట్పుట్ ఆఫ్ క్లాక్డ్ సర్క్యూట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్. ఎవడు ఇన్పుట్ మీద డిపెండ్ అవ్వట్లేదు, వీడు ఇన్పుట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టేట్, కానీ వీడు ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ స్టేట్ అంటే ఇండిపెండెంట్ ఆన్ ఇన్పుట్. మూరే మెషిన్, మూరే ఎఫ్ఎస్ఎం, వాట్ ఎవర్, లైక్ దిస్. ఓకే, it's already 8 o'clock, our time is over, and all the best my dear friends. మీరు జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వండి, అండ్ మీరు యూ డూ వన్ థింగ్ మై డియర్, ఒక షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఒక్కసారి ప్రిపరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత షార్ట్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ, రైట్? అండ్ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ డిస్ప్లే అవుతాయి, సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్, మీరు ఒకసారి ఫోన్లో మాట్లాడితే దే విల్ గివ్ యూ ద డీటెయిల్స్. ఓకే, ఛాన్సెస్ ఏమున్నా ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ మీరు ఎప్పుడో ఏస్లో కోచింగ్ తీసుకుని ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు యూట్యూబ్ సెషన్స్ అటెండ్ కండి, ప్రతి యూట్యూబ్ సెషన్ అటెండ్ కండి, అక్కడ ఉన్న క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయండి. అండ్ మన వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, మీరు దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, అప్పుడు టెస్ట్ సిరీస్ రాయండి, దెన్ దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ సఫిషియంట్. సార్ నేను ఒక్కసారి కూడా కోచింగ్ తీసుకోలేదంటే బెటర్ టు టేక్ ద కోచింగ్. ఓకే, యూటిలైజ్ ద రిసోర్సెస్ ప్రాపర్లీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఆల్ ది బెస్ట్.